So in this lecture, we will we will continue to see about the Raman. Now we will come to the vibrational region of the Raman spectrum. So we already know that we have already studied in group theory that Raman spectra can give a complementary description of the vibrational analysis, especially with the molecules which possess the center of symmetry. Yeah. So in the molecule center of symmetry, molecule IR vibrations are Raman inactive, Raman vibrations are IR inactive. So this we have already seen group theoretical perspective la idu fulla analyze pannirko, and we also know that why this happens, and now we are going to see the same thing. This is called as a mutual exclusion principle, right? So idhula vandu vibrational Raman spectrum vandu ipo nama enna panna porom appadina, we are going to see the same facts with a little more insights. So before going to that, we know already. So for Raman spectrum la ஒரு மோட் வந்து ஆக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாவே ராமனுக்கே நம்ம வந்து கிளாசிக்கல் தியரியில என்ன சொல்லுது, your modes should show a change in polarizability. சரியா? ஸோ இப்போ மாலிக்யூலுக்கு ஓன் போலரைசபிலிட்டி இருக்கு, ஆனா உன்னோட வைப்ரேஷனை எக்ஸிபிட் பண்ணும்போது அந்த மாலிக்யூலோட போலரைசபிலிட்டி மேக்னிடியூட்லயோ இல்ல டைரக்ஷன்லயோ சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ போலரைசபிலிட்டி எலிப்சாய்டு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பிக்சரை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அது மேக்னிடியூட்ல சேஞ்ச் ஆயிருக்கா டைரக்ஷன்ல சேஞ்ச் ஆயிருக்கான்னு தெரியும். ஸோ தட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு டிசைட் வெதர் அவர் வைப்ரேஷன் வில் பி active in Raman or not. Okay, so now just we will see some of the vibrations. See, I'm just trying to yes, so this is the polarizability ellipsoid of water molecule. I hope you all can see this. So this is the polarizability ellipsoid இருக்கு, இப்படி இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரெச்சிங் மோட பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு பாண்ட்ஸும் எலாங்கேட் ஆகும்போது அந்த போலரைசபிலிட்டி எலிப்சாய்டு வந்து இப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, அண்ட் தென் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது இப்படி சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ this particular symmetric vibration is Raman active. ஏன் அப்படின்னா the polarizability ellipsoid is changing on executing the vibration. Okay, similarly bending mode, you come to bending mode. So this is the polarizability ellipsoid of original molecule, and this is the bent one molecule, bent contracted molecule. So rendiliyume change aayirukku. So this mode is also Raman active. Now coming to asymmetric mode. So this is the polarizability ellipsoid of the unvibrating ground state molecule, and இது ஒரு vibration, asymmetric vibration ஓட மோடு. ஒரு பாண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கு, இந்த பாண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு. அதோட டீஜெனரேட் மோடு, இந்த பாண்ட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு, இது கான்ட்ராக்ட். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வைப்ரேஷன்ல டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது, அதனால இந்த வைப்ரேஷனும் ராமன் ஆக்டிவ். ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் வித் வைப்ரேஷனல் ராமன். ஸோ வைப்ரேஷனல் ராமன்ல we already know that how many molecule is capable of exhibiting 3n-6 modes. அந்த 3n-6 modes la irukkudiya ella vibrations ko we have to draw this polarizability ellipsoid, and on seeing the polarizability ellipsoid we can decide whether a molecule will be active in IR or will be active in Raman or not. Now we will see that of a carbon dioxide molecule similarly. Now this is my carbon dioxide. In the carbon dioxide la see, we can see idhula vandu we know that mutual exclusion principle நம்ம group theory la படிச்சது இங்க நம்ம ரிமைம்பர் பண்ணிக்கலாம். So இது centrosymmetric molecule. So இதுல வந்து Raman active modes வந்து எது அப்படின்னாக்கா symmetric stretching mode தான் Raman active, but that symmetric stretching mode is IR inactive.
IR active modes வந்து asymmetric stretching, that modes are Raman inactive. So அதை தான் இப்ப பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் சிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெச்சிங் மோட். இது ஏங்க ராமன் ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இங்க வந்து நியூட்ரல் மாலிக்யூல், தட் இஸ் அன்சேஞ்சிங் மாலிக்யூலோடைய போலரைசபிலிட்டி எலிப்சாய்டோடைய வடிவம் வந்து இங்க இருக்கு, ரைட்? ஸோ பட் வென் it is stretching, it changes like this, and when it is contracting, it is changing like this. So there is a change in the polarizability ellipsoid, therefore this should be, it should be Raman active. It should be Raman active. Why? Because there is a change in polarizability. Okay. Now coming to this bending mode, this is the original molecule, and on executing bending, this becomes like this and this becomes. See here, when you see this polarizability ellipsoid, you find that there is a same change in the இத பார்க்கும் பொழுது சேஞ்ச் ஆன மாதிரி இருக்குது. ஆனா இந்த மோடையும் பாருங்க, எக்ஸாக்ட்லி தே ஆர் த சேம். சரிங்களா? So இது so what happens, so இந்த சைடு பெண்ட் ஆகும்போது இருக்கக்கூடிய குவாண்டிட்டியும் இந்த சைடு பெண்ட் ஆகக்கூடிய குவாண்டிட்டியும் they are cancelling out with each other. அதனால this mode will not be Raman active, so this will be Raman inactive. Okay, next coming to asymmetric stretching mode. Asymmetric stretching mode, this is the neutral molecule ஓடது. இது வந்து stretching, asymmetric stretching this side and asymmetric stretching this side, both are same. Again it is Raman inactive. Okay, but இங்க பாருங்க, இந்த சைடும் டிஃபரெண்டா இருக்கு. So அப்ப மட்டும் தான் Raman active, because there is a change. So இத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு what we can do is we can easily plot another graph which I will show you now. This graph is going to see, this is the polarizability graph with respect to displacement coordinate. சரியா? So displacement coordinate versus polarizability போட்டிங்கன்னா, there is no cancelling out in the case of the first system, so it is Raman active. So this corresponds to symmetric stretching mode, symmetric stretching, so it is Raman active. But this one is having, see, this side and this side are getting cancelled, so this is Raman inactive. And here also this side and this side are getting cancelled, so it is also Raman inactive. And that is why in the மூணு vibrations illa pathina, symmetric stretching mode is only Raman active, while the bending modes and the asymmetric stretching modes are Raman inactive. So this is what is called the mutual exclusion principle. So you understand, and in vibrational, this is the main thing that you have to understand, how you find out the activity of a particular vibration in Raman mode is just by seeing the polarizability change with respect to the original polarizability. So either magnitude change ஆயிருக்கணும், ரெண்டாவது டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். அண்ட் மேக்னிடியூட் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுதும் ரெண்டு டைரக்ஷன்ல நடக்கிறது கேன்சல் ஆகாம இருக்கணும். ஸோ ஆல் தட் வி ஹேவ் டு கீப் இட் இன் டு கன்சிடரேஷன். அண்ட் தென் வென் யூ ஆர் கமிங் டு வைப்ரேஷனல் ராமன், அகெயின் சிமிலர் டு ராமன் மாதிரி வைப்ரேஷனல் ஐஆர் மாதிரியே தான், சேம் ஈக்குவேஷன்ஸ், யூ ஹாவ் த சேம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். இன் த கேஸ் ஆஃப் அ ஃபண்டமெண்டல், the energy, fundamental energy can be, fundamental energy can be found out by using what? Fundamentals energy can be found out, delta E fundamental is equal to, that is, it's corresponding to V is equal to 0 to V is equal to 1. This transition can be found out using the relation we already know, omega E into 1 minus 2xe centimeter inverse. So this is the case of fundamental. And in the case of overtone, 0 to 2 transition is called as a overtone. Here I have 2 omega E. Already we know how to do it. 1 minus 3xe. So I'm not repeating it once again.
So this is what is, and hot bands. We can find out. And here once again, we are going to have same type of PQR bands. And similarly, it's exactly similar to that of your normal infrared spectrum. Okay, similar to that, you will be having PQR bands, everything. So I'm not going into the greater details. So with this, we finish off the Raman spectra of the molecules. And the next video, you'll be seeing about the UV spectra